वेलकम ऑल ऑफ यू. वेलकम टू माय चॅनल. विद्यार्थी मित्रांनो, आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण इयत्ता 9वी स्टँडर्ड 9 सब्जेक्ट इंग्लिश या विषयाचा युनिट नंबर 3.1 कोरोमंडल फिशर्स या पोएमचा असाइनमेंट किंवा इंग्लिश वर्कशॉप पाहणार आहोत. त्या अगोदर जर चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनल सबस्क्राईब करा. चला बघूया इंग्लिश वर्कशॉप युनिट नंबर 3.1. Expanding horizons. Questions. Write as many words as you can related to the following. You should have at least 20 words each. You may refer to your geography textbook or other sources for that purpose. Then try to find English words items for the ones you have written. तर या ठिकाणी शब्द दिले तर याच्या शब्दांशी रिलेटेड शब्द तुम्हाला लिहायचे आहेत. या ठिकाणी सोल्युशन दिलेलं आहे. पहिला आहे सी रिलेटेड सी ॲनिमल्स, वेव्ज, वॉटर, फिश, सी प्लॅन्ट्स, सीगल, स्टॉर्म, होवेज, शिप, शोअर, ब्रीज, सी सीड्स, सी वीड्स. त्याच्यानंतर विंड आहे, विंड ब्लो, सायक्लॉन, विंड चिटर, विंड मिल, विंडफॉल, ब्रीज, रेन, मान्सून, विंड गेज, storm, rain. Sky, the sun, star, clouds, the moon, rainbow, vacuum, atmosphere, astronomy, planets, satellites, space, land city, plots, deserts, landside, landscape, jungle, valleys, region, mountain, sail, continent, ॲग्रिकल्चर. अशा प्रकारे आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन्स. हाऊ मेनी स्टांजाज आर देर इन द पोएम? देर आर 3 स्टांजाज इन द पोएम. क्वेश्चन बी, हाऊ मेनी लाइन्स आर देर इन द पोएम? आन्सर, देर आर 12 लाइन्स इन द पोएम. त्याच्यानंतर क्वेश्चन सी, लिस्ट द रायमिंग वर्ड्स इन ईच स्टांजा. स्टांजाचं रायमिंग वर्ड्स लिहायचं. फर्स्ट स्टांजा, लाईट, नाईट, फ्री, सी. सेकंड स्टांजा, कॉल ऑल, ड्राईव्स, लव्स. थर्ड स्टांजा, ग्रो, लव, ग्ली, सी. सेकंड क्वेश्चन आहे, यू नो दॅट मेनी पोएम्स हॅव rhyming words or rhymes at the end of the lines in each stanza. The pattern of rhyme is usually shown with the help of smaller letter such as A, B, C, etc. This pattern of rhyme is known as the rhyme scheme. The rhyme scheme of each stanza in this poem is A, B, B. या कवितेची राइम स्कीम काय आहे तर A, B, B. क्वेश्चन नंबर 1 बघूया. You know that many poems have words or rhymes at the end of the lines in each stanza. The pattern of rhyming is usually shown with the help of small letters such as A, B, C, etc. This pattern of rhyme is known as the rhyme scheme. The rhyme scheme of each stanza in this poem is A, B, B. What do the following expressions refer to? Write in a word or phrase. Question 1. Leaping wealth of the tide. याचा आन्सर आहे leaping wealth of the tide. याचा आन्सर आहे fish. King of sea, fisherman. At the fall of the sun, at the sunset, at the edge of horizon. Match the following. The wind, child. Dawn, mother holding her hand. Sea, mother. Cloud, brother. And views, comrades. Find and write the lines in the poem that refers to early morning, evening, and full night. Early morning साठी काय रेफर केले? Rise, brother, rise. The awakening skies pray to the moonlight. आणि evening साठी, what though we toss at the fall of the sun, where the land of the sea God drives. Full moonlight. And sweet are the sands at the full of the moon, with the sounds of the voices will love. अशा प्रकारे याचे प्रश्न आहेत.
And the right the lines show that the fishermen are not afraid of the sea or drawing. Fishermen not afraid of the sea or drawing. He who holds the storm by the hair will hide in his breast our lives. In the last stanza, two lines refer to landscape and two lines refer to seascape. Which are they? Copy them from the poem directly. कोणत्या लाईन आहेत त्या? The landscape आणि seascape. Sweet is the shade of the coconut glade and the scent of the mango grove. Seascapeचं, but sweeter brothers, the kiss of the spray and the dance of the wild foams clean. And sweet are the sands at the full, O moon, O the moon, with the sound of the voices we love. Row, brothers, row to the edge of the forge where the low sky meets with the sea. अशा प्रकारे याचे प्रश्नांची उत्तर आहे. याच्यामध्ये पण दिलेलं बघा. द ॲप्रिशिएशन ऑफ द पोएम. टायटल ऑफ द पोएम कोरोमंडल फिशर. नेम ऑफ द पोएट और पोएटेस written by Sarojini Naidu. Theme or central idea. The theme of the poem is that when human beings come together for a common purpose, no force or advisory can block their way. They could be risk in any challenging enterprise, but human progress depends on facing them courageously. Rhyming scheme आहे. The rhyme scheme of the poem is AAPB. Figure of speech, simile, metaphor. स्पेशल फीचर्स, या ठिकाणी ते स्पेशल फीचर तुम्हाला विचारलं जात नाही. अशा प्रकारे आहे. त्याच्यानंतर हू होल्ड्स द स्टॉर्म बाय द हेअर? गॉड होल्ड्स द स्टॉर्म बाय द हेअर. क्वेश्चन नंबर 2, द फिशरमॅन्स यूज कॅटॅमरन्स. तर अशा प्रकारे सर्व प्रश्नांची उत्तर या ठिकाणी. विद्यार्थी मित्रांनो, व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा आणि आपल्या मित्रांसोबत शेअर करा. आणि जर चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा. गुड बाय.